Amen. Amen. Evangelism, Kniha Evangelizácia, page 694. 694. We've looked at the first 4 references. Pozerali sme sa na tie prvé 4 odkazy. Number 1. Prvý, God has delayed his coming. Boh odložil svoj príchod. He's delayed his coming because his people were not ready. Odložil ho, pretože jeho ľud nebol pripravený. If he had come on time, many would have died. Ak by prišiel na čas, mnohí by zomreli. The concept of delay demands the concept of a set time. Koncept toho odloženia súvisí vlastne s určitým časom. Next one. Alebo určeným časom. If we had done the work that we were given to do, Ak by sme konali to dielo, ktoré nám bolo dané, Christ would have already come by now. Kristus by už prišiel teraz, That was predtým, ako je teraz. 1900. To písala v roku 1900. The first one was 1868. Predtým v 68. 1868 to písala. Next one. Ďalej. If we had an intimate connection with God, Ak by sme mali blízke spojenie s Bohom, we would have obeyed his word, poslúchali jeho slovo, we would have been in heaven by now. už by sme teraz boli v nebi. It's 1903. To písala v 1903. Satan has taken an advantage over God's people. A Satan vlastne získal výhodu a ako keby teraz vedie. He's taken this advantage because we were sleeping. A bolo to kvôli tomu, lebo my sme spali. What we should have done, To, čo sme mali spraviť, we should have been on the wall warning the world. mali sme byť na múre a varujúc svet. And have we been doing that? Robili sme to? Yes. Áno. But that trumpet sound was the wrong one. A zvuk tej trúby nebol správny. Bol to So it nesprávny ends up zvuk. doing more harm than good. Vlastne urobil viac škody ako dobra. That phrase, he stole a march on us, or To, že stealing on the nad nami march, získal výhodu, alebo že prevzal vedenie, if you go to an online dictionary, ak pôjdeme do slovníka the one I čo je checked online was a dáme tam tú frázu dictionary.com, slovník.com, someone sent me this link, niekto mi poslal tento link. and it was an interesting thought. Bola tam zaujímavá myšlienka. So the person noticed that this phrase, stealing a march, means the following. A ten človek si všimol, že tá fráza, ktorú používa sestra Whiteová, znamená toto. Tá fráza toho, že Satan získal výhodu. This Ona to tak metaphoric metaforicky hovorí. expression or symbolic meaning Je to metaforické vyjadrenie symbolickým významom. comes from medieval warfare. The Middle Pochádza Ages. Medieval, the middle.
Myslím, že z bojov, teraz neviem, či stredoveku, alebo... where a march was the distance an army could travel in one day. Kedy vlastne doslovne tam je ten pochod, že on prevzal akože pochod a ten pochod bola vzdialenosť, za ktorú... So it just means that in the general sense take an advantage, but they had this expression which meant how far an army could travel in one day. Bola to vlastne doba, za ktorú armáda vedela prejsť, za jeden deň. To bola vlastne tá vzdialenosť, ten pochod. A keď sa tam prevzal pochod, doslovne, And the reason why that's interesting, alebo vedenie, dôvod, prečo je to zaujímavé, because it has to do with geography, how far you can go. Má to dočinenia so zemepisom, ako ďaleko vieme ísť. In a set amount of time. V určitom čase, za určitý čas. So it's got geography and time Takže built je tu aj into čas, this aj zemepis phrase. zakotvený. And I thought that was a really nice point that the person Myslím, že to found. sa mi zdalo zaujímavé. The next one, Ďalej. the next paragraph or Ďalší section is odstavec. taken from manuscript number 4. Je vzatý z rukopisov 4, MR4. Der nächste Absatz kommt aus dem Manuskript Nummer 4. So this is quite a long section. It's a number of paragraphs. Toto je dosť dlhý odstavec, je to dosť dlhá časť, je to niekoľko odstavcov. And the section is about God's promises have not failed. A je to o tom, že Božie zasľúbenia nezlyhali a nesklamali. So it looks like failure, but it isn't. Vyzerá to ako zlyhanie, ale nie je to. The angels of God in their messages to men represent time as being very short. Tí anjeli, ktorí dávajú posolstva človeku, reprezentujú tie posolstva ako niečo, And when God has spoken čo to sa Ellen deje, na White, čo je krátky čas. he's always presented the nearness or his coming to be very near. A vždy ten jeho príchod zobrazovali ako niečo veľmi blízke. Als ein Ereignis, das sehr kurz voran ist, dargestellt. It's true. The time has continued much longer than she expected. Je to pravda, že ten čas pokračoval ďalej, ako ona očakávala. God didn't come in the way they had hoped. Boh neprišiel, ako oni dúfali. Does that mean God's word has failed? No. Znamená to, že zlyhalo Božie slovo? Nie. So she says we must remember that both the promises and the threatenings or the curses, the blessings and the curses, are both conditional. Ona hovorí, že musíme pamätať na to, že aj zasľúbenia a aj kliatby sú podmienečné. So there's this concept of conditionality Takže je tu tento introduced. koncept toho podmienenia. Der Bedingungen, dass wir mit einhergehen. And in the movement, we began to deal with this in a very serious fashion V last hnutí year. sme veľmi vážne sa začali s týmto zaoberať minulý rok. Uns vor circa einem Jahr damit auseinandergesetzt. What happened last year to make us confront or be forced to confront this issue? Čo sa stalo minulý rok, čo vlastne nás nutilo túto tému konfrontovať? What did we see? Čo sme videli? So in Brazil last year, Minulý rok v Brazílii we began to explore these passages sme pozerali na tieto pasáže, which brought us to a place to see that there were some
conditionality to God's word. A my sme videli, že pri Božom slove je určitá podmienenosť. And forced us to reevaluate Daniel 11 verse 40. A to nás prinútilo prehodnotiť Daniela 11:40. And it's from that study that we have found the potential of a lot of light with respect to Islam. A z tohto štúdia sme našli We haven't completed the study, but it's veľa- opened a new investigation, a new understanding of the role of Islam. veľa potenciálu a svetla, ktoré sa začalo otvárať o role islamu. My sme tú štúdiu nedokončili, je to stále ešte otvorené. And at the very time that we were having this light opened up to us, A this truth, keď nám toto svetlo bolo otvorené, táto pravda, a parallel message or an alternative message was being developed and shared in the movement. rozvíjalo sa paralelné alebo alternatívne posolstvo v hnutí. And you know what happens when you have the message and an alternative message? Viete, čo sa deje, keď máte posolstvo a máte alternatívne posolstvo? It will create two classes, two groups. Vytvoria sa dve skupiny. That's what happened in our movement. That's why the split happened in August last year. A to sa stalo v našom hnutí, preto sa udialo aj to rozdelenie v hnutí. So the split began to open up over the role of Islam in Bible prophecy. A toto začalo otvárať rolu islámu v biblickom proroctve. And which spirit prophecy quote are the others using? Ktorý citát z toho ducha prorockého používajú tá druhá skupina? You told us yesterday. Well, I was kind of confused about what you're alluding to, but I'm just. Trošku som zmetená z toho, na Is čo it about naražaš. 9T, Geht es um Myslíš das 9T? Page? 11, Strana? or 12? No, 11, 12? Nein. What page were we reading from? 29. My čítame zo strany 29 So on page 28, a na strane 28 the section begins začína tá časť, that we were reading about, o ktorej sme čítali. and that vision is connected to Nashville. A to videnie je prepojené s Nashvillom. And Future for America FFA believe that that story is about Islam. verí, že ten príbeh je o islame. And if you go to page 12 and 13 Keď pôjdete na stranu 12 a 13, of the same section, na to isté oddelenie, which tú brings you to časť, 9:11, kde sa hovorí o 9.11, what subject is that? aká to je téma? Islam. Islám. So last year, Minulý rok we began to having to reevaluate our understanding of Islam, or to refine it, sme začali trošku inak prehodnocovať naše porozumenie islamu. and at the same time, A v rovnakom an čase alternative message is coming prichádza alternatívne posolstvo, that's related to Islam, ktoré sa týka islamu. and it should be we should understand it's not a coincidence that it's found in the same passage that another story about Islam is found. A mali by sme vedieť, že to nie je náhoda, že je to v tej istej pasáži, kde aj ten iný príbeh je o islame. Brother Jonathan, what are your thoughts on all of that? Jonathan, aké máš o tomto celom myšlienky? Yes, and it's found in 9T,
which is the same section To, že je that's to v dealing with 9T, 9/11, and it's all ktorá about sa Islam. zaoberá z Any 9.11. thoughts? Máš k tomu nejaké myšlienky? It's interesting. It's just interesting how you can do those connections between. I mean, looks like by accident that you have 9/11 and papers and now they bring up Nashville in a few pages later. So I think it's even more important to check the context. So Ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé, že máme 9.11 a v tej istej kapitole je Nashville. Preto je dôležité pozrieť sa na kontext. Ako to môžeme čítať doslovne? FFA are using the same methodology. FFA používa tú istú Is that how you metodológiu. would express it? you mean 9/11 and Nashville? Yeah. 9.11 a Nashville. Same methodology. Just reading it literally as it stands. Čítajú to doslovne, ako je to napísané. So I don't know if we can all see that. Neviem, či to všetci vidíme. We won't call it 9/11. Budeme, Call it New York and Nashville. nebudeme to nazývať 9.11, ale New York a So- Nashville. You find a passage that deals with New York. Nájdeme pasáž, ktorá sa zaoberá s New Yorkom. We know that New York is connected to Islam. Vieme, že New York je prepojený s islámom. So you go Alebo to k islámu. this section. Pôjdeme do tej časti. Why did we even go to this section? Prečo sme tam vlastne išli? What drew us here? Čo nás sem priviedlo? Volume? The vision that Ellen White had about the Vision, die Ellen White To videnie, ktoré Ellen Whiteová buildings in New York. über die mala. What volume are we in? V ktorom sme zväzku? Band 9 And it, der Zeugnisse. and it starts on what page? Welche Seite Na fängt ktorej es an? strane to začína? 12. No. The section. Oh, the section 11. Der Abschnitt beginnt in auf Seite. So what drew us here was 9/11, To, čo nás sem priviedlo, bolo 9.11, lebo začína to na strane 11 a je to 9. and we saw zväzok. this similarity between what we read and what we see, Videli sme tu podobnosť medzi tým, čo čítame a čo sme videli. and they were connected. A boli prepojené vzájomne. And that was not done in a predictive fashion. A to nebolo nejakým spôsobom predpovedané. By the way, I don't know if we do know that 9/11 is not some random date that just happened. Inak neviem, či viete o tom, že 9.11 nie je len taký nejaký náhodný dátum, že 9.11. So your homework Vaša domáca úloha is to try and find why. What was the name of the Islamic ministry? Ako sa volala tá islamská spoločnosť alebo služobnosť? Al-Qaeda. To bola Al-Qaida. Why did Al-Qaeda choose 9/11? Prečo si Al-Qaida zvolila práve 9.11? Or is it just some random date? that Bolo to just nejaký happened to be náhodný there? dátum? So let's try and find that. Skúste to zistiť, to je domáca úloha. And if you're watching online or camera or Zoom, message me. Môžete Tell mi me napísať, why ak sledujete it's cez 9/11, video, if you že can prečo je find to out. 9.11. Schickt mir eine WhatsApp oder eine SMS und dann kann ich zack eure Landlos. Everybody got the homework? Dobre, toto je domáca. Okay, so we connect the event with the passage. Takže All good. prepojili sme tú udalosť s tou pasážou. What's the problem with that, Brother Jonathan? Aký je tu problém, Jonathan? Not with that per se, but what's the problem? What issue will we be confronted with now? Čím budeme teraz konfrontovaní? I don't know the future. How do I know that this event now really fits my event now? It could be in 5 years, but a similar event occurs. Could be that as well.
Okay. Sister Kathy, Že neviem. why does this Neviem, či Become táto udalosť tam interesting. pasuje, alebo bude ešte nejaká iná udalosť. From FFA's perspective? Aus der Perspektive Z FFA perspektívy? from our perspective? Nie, z našej perspektívy. Not even ours or theirs, just Geht nur nicht mehr um Okay. unsere Sie, sondern Zo žiadnej. Proste, aký je problém? Looking back, zurückblickend it appears to be a scheint es so weak method. Keď sa pozeráme späť, vyzerá to byť taká slabá metóda. let me stop you. Yeah. Zastavím ťa. Here's 9/11, Takže tu máme 9.11. and here's 9T, 9T, page 11. strana 11. What is this referring to? O čom to hovorí? Your understanding. Z tvojho porozumenia. Having a fire. A bit louder, I can't hear you, sorry. New York, buildings going down. Also, V New Yorku sa zrútia budovy. Gebäude einstürzen. That's geography. Dobre, to je Yes. geografia, umiestnenie. I don't see any time. Ich sehe da jetzt keine Zahl. Čas tu nevidím, You do. I do. ale je tam čas. Because it's 9/11. Because I saw the buildings. Wenn ich die Gebäude gesehen habe, weil es 9/11 war. What page are you on? Auf Na akej si 11. strane? Som na strane 11 12. a 12. Ah, We've got the geography. Takže okay. máme tu geografiu. We want time. A kedy sa to má stať? Tell me the time. Sag mir die Zeit. I don't remember. You don't know the date, of course, Yeah, Dátum Kedy si nevieme, to dátum samozrejme, but you know the time. ale vieš, kedy to in je. the passage. You can tease it out of the passage. Vyťahni to When z is tej this pasáže. happening? I don't Wann remember. geschieht das? Anybody? She was visiting there. Miss Catherine? Like on our timeline, our reform line. here, Sure. you can see. I think it's before close of probation. Oh, Je to pred záverom milosti, si myslím. something like that. It's around that time. I like that answer. Around that time. Okay, let's have a quick look. Poďme sa tam rýchlo pozrieť. Always dangerous to have a quick look. To není bezpečné sa pozrieť len tak na rýchlo. The reason is I'm not sure if we can tease it all out of this one passage. Well, let's have a go. We're on 12.1. Sme na strane 12. On one occasion, when in New York, I was in the night season called upon to behold buildings rising story after story towards heaven. These buildings were oriented as fireproof. They were erected to glorify their owners and builders. They rose higher and higher, and they weren't asking how they can glorify God. So all that passage basically says she has a dream in New York. Celá tá pasáž hovorí, že ona mala sen v New Yorku. She sees buildings which are built really well, A videla veľmi dobre vybudované budovy. and the people who built them to glorify themselves, not God. A ľudia, ktorí tie budovy budovali, ich budovali na svoju slavu, nie na Božiu slavu. Paragraph 2, Ďalší odstavec. she considers, she has a thought A má myšlienku, that these people are wasting money, že títo ľudia míňajú peniaze. glorifying themselves, not God. Oslavujú seba a nie Boha. 12.3, 12, to je strana 12, tretí odstavec. so again, it begins by this whole idea of selfishness, of money. Začína to s tou myšlienkou tej
toho sebectva. And then it moves on to abusing the poor. A potom sa to presunie k takému zneužívaniu chudobných. And it says grinding down them, grinding down the poor. Až šlapanie po tých chudobných. These people forgot that everything is recorded in heaven. Títo ľudia zabudli, že všetko sa v nebi zaznamenáva. Next sentence. The time is coming. Ďalšia veta. Prichádza čas. Okay. So now we did the geography bit. Now we've got the time. Teraz máme ten čas. The time is coming when in their fraud and insolence men will reach a point that the Lord will not permit them to pass. Prechádza čas, kedy ľudia prídu k bodu, za ktorým Pán Boh disobedience. nedovolí ísť. Rebellion. Wenn sie in ihrem Betrug und in ihrem Ungehorsam einen Punkt erreichen werden, an dem der Herr ihnen nicht gestattet, fortzufahren. Okay. I didn't finish the sentence yet. So it says a point. Takže prichádzajú k bodu. Reach a point. Prichádzajú k bodu. The time is Kedy the point. ten čas je ten bod. We okay with that? Áno? Can we see that? Vidíme? The time is coming. Prichádza čas, We will reach a point. kedy prídeme k určitému bodu. The time is the point. Ten čas je ten bod. That point, Ten bod, which is that time, to je ten čas, is what? je čo? They will learn that there is a limit to God's forbearance. Oni pochopia, že Božia trpezlivosť má svoje hranice. We've got the geography. Máme geografiu. What's the time? Aký je čas? We won't jump there straight away. Nepôjdeme tam hneď. Just what we've done so far. Čo sme zatiaľ urobili? There's a limit. Takže Božia prozreteľnosť má svoj čas, má svoju hranicu And what is that limit or point? a ľudia prichádzajú k tejto hranici. God's To je Božia trpezlivosť. Sister Kathy, what does it mean to forbear? Čo to znamená, alebo znášanlivosť? Čo to We'll go znamená with your znášať? definition before we tackle. Can you find a dictionary definition for us, Vieš please, Sister nájsť Kathy? nejakú definíciu zo You tell slovníka us k what tomu? forbear means. Čo to znamená znášať? Langmütig bedeutet. So we're going to find, it's probably going to be a Latin word, I think. We're going to see it's made up of at least two words. Je to latinské slovo asi, myslím. Je minimálne z dvoch slov. You can already see that, Sister Kathy. To Yeah? už vieme. Forbear, it's two words. For a bear po anglicky. Znášať Did I do it niečo. wrong? B-E? Yeah, I did it wrong. So to forbear, I'm going to suggest, without looking at the znášať. dictionary, it means to prevent yourself from doing something. Znamená, že sa ochránime od toho, aby sme niečo povedali, urobili. To prevent yourself from or to stop doing something. S niečím Or to not do prestaneme. something. Moment, to je zvláštne. So if you forbear, you're not doing something. Čiže ak So if the niečo forbearance comes to an end, zadržíme, means you will do forbear something. je nie znášať, ale zadržať. Keď niečo zadržíme, s So niečím the prestaneme. definition. Where does it come from? Odkiaľ to Old pochádza? English. So before you do that, tell us how you found tell us what you did, the steps. So Čo si people can spravila, hear. ako si Wie hast zistila? du das gefunden? Where did you go? Kam si išla? I just put in forbear and On which search engine? Google. So you went to Google. Napísala som slovo No, I forbear really na want just Google. each step so people know. You went into Google, typed in what? Napísala si čo? Forbear. Hast du im Forbear. Englisch jetzt Forbear und Definition eingegeben? You said forbear definition or just forbear?
forbear definition. Okay. Napísal som forbear definícia. Okay. Politely or patiently restrain an impulse to do something. Or refrain. Zastaviť niečo, Refrain. nejaký impuls. An impulse to do something. Where's it come from? Odkiaľ to pochádza? Old English. We'll go back from- further. It doesn't have It doesn't anything. go. It just goes to Old English. Does it break English down the Old word into parts? So, the bear means what? Takže to slovo Ancestor, you said. bear, teraz oni rozoberajú to slovo v angličtine, ktoré u nás znamená zanechať, zadržať, mať strpenie. Okay, so the reason for that, I think, is the bear bit Tá druhá means časť toho someone slova, who to bear, exists, and it doesn't tell me what the for means. a teraz mi tu neukazuje, čo znamená tá prvá časť. Okay, so it's the person Takže je to that človek, came before, ktorý prišiel the person who predtým. existed before. Ten človek už predtým existoval. Forbear im Englischen wäre quasi Person, die zuvor existiert. Okay, so yeah, we've got that definition. It means ancestor, forefather, Znamená to predecessor. predok, predchodca. Vorfahr, Ahne. Yeah, that's I thought that's okay. So we're gonna go to actually the word forbearance. Poďme ešte do slova znášať alebo trpezlivosť, znášanlivosť. Patient self-control, Trpezlivosť, seba kontrola. restraint. Zadržanie. So forbearance means Takže- to not do something. Znášanlivosť znamená niečo neurobiť. Okay, so let's go back to our passage. Vráťme sa k tej pasáži. There is a limit to the forbearance of God. Je tu určitý limit voči znášanlivosti Forbearance Božej. means he doesn't do something, he stops doing the thing. To znamená, že on prestane konať niečo, nejakú vec. So if there's a limit to the forbearance, Keď je limit k That's when you jeho get to the point. znášanlivosti, tak sme prišli k tomu bodu. so let's do it this way. Urobíme to takto. Here's the point. Tu je ten bod. Before, what are you Predtým, doing? čo robíme? Nothing. Good. Nič. So you're not doing A nerobíme. after a time. Po čase So you're not doing something and you are doing something. robíme niečo a nerobíme niečo. All good? Áno? So, what is it that you're now doing? Čo teraz robíme? In a obviously a silly way. Teraz takým jednoduchým spôsobom. Destroying the buildings. Ničia sa budovy. Ničíme budovy. So this is talking about a point in time Takže where tu you're sa going to hovorí start destroying buildings. o bode v čase, kedy začneme ničiť budovy. So you can carry on doing all of your work
until you get to a point. Môžeme toto dielo robiť, až dokým sa dostaneme k určitému bodu. And it says they will learn that there is a limit to God's forbearance. A tu sa píše, že bude už hranica So Božej we see trpezlivosti, no znášanlivosti. destruction and then destruction. Že predtým nebolo žiadne zničenie, potom vidíme zničenie. 13.1. 13.1. This is the fireman story. Toto je ten príbeh o tých požiarníkoch. 13.2. God has told me Boh mi when his povedal, time comes, že keď príde tento jeho čas, if there was no change, ak sa neudeje žiadna zmena, then the God that was strong to save will be strong to destroy. ten Boh, ktorý bol silný zachrániť, bude silný aj zničiť. Skipping a few sentences. Preskočím ešte pár viet. God will appoint a time Boh určí čas, when he's going to send retribution. keď pošle So what is odplatu. retribution? R-E-T. R-E-T-R-I-B. Keď pošle odplatu Sorry? Retribution is punishment. ako trest. Anything else? It's revenge. Yes, that's what we Odškodnenie, wanted. trest, pomsta, odplata, odveta. Ale aj posledný súd. Consequence. Následok. So it's not just something happening. To nie je len, že sa It niečo happens for a reason. stane, ale stane sa to z určitého dôvodu. You did something, God will do something. My sme niečo urobili, Boh niečo urobí. It tells you why. A povie nám prečo. Because they broke the law. Pretože porušili jeho zákon. So he's going to send punishment or retribution upon them at a Takže set pošle na time. nich trest. This is the destruction from God. To je zničenie od Boha. Not doing and you are doing, and you said that the doing is the destruction of the buildings. Isn't it the continual building of these buildings in without regard to the Sure, I understand the point you're making. yeah. If we go back to 12.3, Vrátime sa na stranu 12, 3. odstavec. the last part, Posledná časť. limit to the forbearance of God. To je hranica Božej znášanlivosti alebo trpezlivosti. That means no more To forbearance. znamená, že už žiadna znášanlivosť. So here, Takže tu I would say forbearance by som povedal and then znášanlivosť. no more. A tu už jej nie je. Tu už nie je znášanlivosť. It Alebo ends. trpezlivosť. Tu už končí. So God's forbearance, Takže comes Božia to an end and then there's znášanlivosť no more. prichádza k svojmu koncu. Tam už jej viac nie je. this is God. To je Boh. Forbear means what? Znášať znamená čo? I've just said not doing. Tu sa nedialo nič Not forbearing, a už nemá the znášanlivosť, double negative, means doing. už koná. So this is God as well. Toto je tiež Boh. V obidvoch prípadoch. Yes. So the question is, Otázka je, when does there become a limit or an end of God's forbearance? kedy je
tá hranica Božej znášanlivosti alebo trpezlivosti. And when do we get to a place A kedy prídeme k určitému where miestu, God, kde Boh, who was strong to save, now will be strong to destroy? ktorý bol silný zachrániť, bude silný aj zničiť. in der Lage ist, wann Gott an den Punkt gerät, wenn er stark zum Retten war, jetzt auch stark zur Zerstörung ist. How many of us were saved after 9/11? Koľký z nás boli zachránení po 9.11? I'm guessing nearly everyone in here. Myslím, že asi všetci. Okay? And you weren't even born. Ty si nebola ešte aj narodená. When I mean saved, I know Keď salvation myslím, is many steps. ja viem, že spása má mnoho krokov. So maybe I should say saved into this truth. Možno by som mohol povedať zachránený do tejto pravdy. 'Cause we shouldn't destroy our testimony from the very beginning of our connection with God. Nemali by sme nejako ničiť to naše svedectvo od začiatku našej cesty s Bohom. So we know Vieme, September the 11th, 2001, že september God had 9.11 not reached the 2001 limit tam ešte nebola tá hranica Božej where he znášanlivosti, would stop saving people. že by prestal ľudí zachraňovať. You okay with that? S tým súhlasíme? Yeah? So this point here can't be 9/11. Takže tento bod nemôže byť 9.11. So, Sister Catherine, it's what? Katrin, čo je to? So it's close of probation. Je to záver milosti. I did it for my friends. To make them feel more welcome. So, Ellen White's talking about a point. Ellen Whiteová hovorí o bode, Okay, so it says not doing and doing. nerobenie niečoho a robenie. Not destroying, destroying. Ničenie, ničenie. Let's swap them around. Poďme to dať naopak. This is not my definition, this is Ellen White's, remember? Toto nie je moja definícia, to je Ellen Whiteová, pamätajte. Rule number Ktoré je to číslo? 5. Rule number 5. Je to 5. pravidlo. That the Bible be its own dictionary. Nech Biblia sama seba vysvetľuje. So we're going to use that Takže použijeme and we're going to to. apply another rule. Aplikujeme ďalšie pravidlo. Compare and contrast. Porovnaj a kontrastuj. I'm good. Ja som No, dobrý. you're good. Ty si dobrá. I'm Ja som bad. zlý. So rule number 5 and compare and contrast. 5. pravidlo a porovnanie a kontrast. Are we okay? Áno? So that's now I'm going to ask my question. Teraz sa spýtam otázku. Destroy. Zničenie. Not destroying, Nezničenie. Destroying. Zničenie. what's the opposite of destroying? I'm going to put equal, which is a silly way of doing it. Ja sem dám rovná sa, ale to je... I don't want to say that would be not equal. Nechcem tu I dať, want že to sa be- nerovná, ale chcem, aby to bol opak. Equal. I don't know what to do. Because I want them to be equal, because they're the same thing. Ono sa to rovná sebe, je to jedna tá istá vec, ale zároveň je to Yes. opak, je to opozitum. So I'm going to put the opposite. Je to opak. Okay, so remember what we're doing? Pamätajte, Rule 5 5. pravidlo. and comparing and contrasting. Takže použijeme 5. pravidlo a porovnaj a kontrastuj. To find it in here. Yes. Regel 5 heißt Well, I got das, lost. steht drin. What paragraph Ja som are sa you? stratila. Okay, shout the paragraph. Das ist Absatz Nummer 2. 13.2. Toto je strana 13, prvý odstavec, So toho 9t. the opposite of destroy. Opak od zničenia. On the phone, sometimes on the new apps, it might be different. Na tých telefónoch to môže trošku ináč byť. 13.2 on the old one. It might be 13.1 on your phone.
Na tých aplikáciách sa to inak I zobrazuje, am. tie spisy. Yeah. Save. Preserve. Observe. Catherine, any thoughts? Strong Oh, save. not telling you what they said. Also ich hätte gesagt zerstören und dann erretten. Yep, everybody agree? Good. So the opposite of destroy is save. Ten opak od zničiť je zachrániť. If you're not doing the Z tej destroying, pasáže, že ak You nekonáme are doing the dielo destroying. ničenia, alebo Boh, flip that around. ak nekoná dielo zničenia, pretočíme to Now here tu. you are doing To, čo robí, and you're not doing. a toto robí. We flipped it around. Teraz sme to pretočili. You're not doing what? Tuto nerobí čo? Destroy. Nerobí You dielo are doing the zničenia. destroying. So this one's easy, hopefully. Good. A na druhej strane robí. A toto tu Actually, we dole, give, like, the easy one, then people say, what? And I say, okay, it's not that easy. This one tuto was robí good. dielo záchrany. Does everybody see what we've just done? Chápete, čo sme urobili? Keď nerobí dielo ničenia, robí dielo záchrany. Sister Catherine, can you explain? Keď tým For skús to people on- vysvetliť. No? Okay, that's fine. Brother Jim, can you explain what Alebo we've done? Jim? Not destroying, then you are saving. Okay. We've gone to rule number 5. Also wir sind zur Regelung Takže išli sme k pravidlu číslo 5. und zu Vergleich und Gegensatz. What we found as far as forbearance and no forbearance. Good. So A tam sme zistili, že tam je čas, In the kedy rule skončí 5 we vlastne tá flipped it Božia around. In znášanlivosť. Regel 5 to haben give wir a es compare and umgedreht contrast. und dann haben wir den Kontrast und Kedy den už Gegensatz niečo Gegensatz nebude konať. Vergleich. At the beginning, we will forbear, Und and am then Anfang wird er Najprv langmütig trvala tá sein jeho znášanlivosť We won't prepare. yeah, we will. und dann wird er nicht mehr langmütig sein. Good. What's interesting is Čo je we normally zaujímavé, use rule 5. Was nun interessant ist, wenn wir toto pravidlo 5, We would be looking for a word that says destroy, wouldn't we? my by sme hľadali slovo zničiť, keby sme používali pravidlo 5 však. In the passage itself. V tej samotnej pasáži. That's what rule 5 would say. To nám hovorí pravidlo 5. So we could have said burn, or I don't know what word we would have found. Takže možno by sme našli, ja neviem, For že niečo instance. zhorí. If I say, what's the definition of destroy, you'd say burn a building. Takže spýtam sa, aká je definícia ničenia. Povieme, že zhorí But budova. then I didn't want to do that. I wanted to use the rule Ale to som nechcel spraviť. Chcel som použiť pravidlo and say instead of finding the word, a povedať, namiesto toho, aby sme našli to slovo, we want to find the opposite of that word. chceme nájsť protiklad toho slova. And I think that's an interesting concept, an interesting observation that we can actually do that. A myslím si, že toto je veľmi zaujímavé si všimnúť, že my vlastne môžeme toto robiť s Bibliou. Sister Catherine, what's getting destroyed? A čo je vlastne zničené? The buildings. Sister Catherine, what's getting saved? Tie budovy. A was čo je wird jetzt, zachránené? errettet, also die Gebäude werden zerstört. People. People. Ľudia. Jetzt werden Menschen gerettet. Because this is not the buildings are being saved or the Tu nie sú people are being zachránené budovy destroyed. a ľudia zničení. So it's quite subtle. Je to dosť... ja neviem, aké slovo It's použiť. probably more advanced than you might realize. Toto je niečo oveľa také... Which means it's quite a na vyššej úrovni, powerful ako thing si to be able to do. uvedomujete, že môžete niečo takéto robiť. So you've got to come to a place Prídeme k you're bodu thinking, v našom myslení, is this logic že je toto logika, or is it rules? alebo sú to pravidla výkladu. Now, when we say rules, what do we mean? Keď povieme pravidla, čo tým myslíme? I say rules. What Keď am I poviem referring pravidla, to? čo tým myslíme?
William Miller's rules. Pravidla Williama Millera. Now, is that a good way to express things, William Miller's rules? Je to dobrý spôsob takto veci vyjadriť, že pravidla Williama Millera? So, no. Nie. It's not because we're uplifting Miller. Nie, že by sme Millera nejako It's pozdvihovali. because when we talk about rules, Keď hovoríme o pravidlách, it gives this idea of right and wrong or methodology. dáva nám to myšlienku toho, čo je správne, nesprávne a metodológie. But what I want to see, that's correct, Ja chcem vidieť, že je to is that správne. we're not following a rule. Nenasledujeme pravidlo, Like rule number 5 says, do this. akože prvé pravidlo hovorí toto, urob toto. It's not some kind of rule that you can take or leave in that sense. Nie je to nejaké pravidlo, ktoré môžeš zobrať a nechať, Because then it begins to border on logic. potom to začne ako keby hraničiť s logikou. Instead of calling them William Miller's rules, Miesto toho, aby sme to nazvali pravidla Williama Millera, I think a better way to conceptualize it myslím, že lepší spôsob, ako to dať do konceptu, is how readest thou. je ako čítame. William Miller is going to teach us how to read the Bible. William Miller nás naučí, ako máme čítať Bibliu. And he's going to do it through these didactic steps, these Urobí to logical cez tieto steps. didaktické kroky. They're so logical and methodical, we actually think they're just rules. Sú také logické a metodické, že si myslíme, že sú to pravidlá. And then we can go from rules to logic, A môžeme ísť od pravidiel because logike. it seems like I'm twisting these rules. To vyzerá, ako keby som tie pravidlá prekrúcal, But I'm saying Ale this ja is hovorím, how we should read inspiration. že takto by sme mali čítať inšpiráciu. We can read as a little child or we can read as an adult. Môžeme čítať ako malé deti alebo ako dospelí. Some of us are more skilled at reading than others. Niektorí čítajú zručnejšie ako druhí. What we're seeing here To, čo tu vidíme, is not some logic that I've invented nie je or nejaká logika, manipulation of ktorú his som rule. vynašiel, alebo nejaká manipulácia tých pravidiel. William Miller says this is how you're supposed to read, William Miller hovorí, že takto máte čítať. and what we're doing is, as adults, A čo my robíme ako dospelí? saying this is what he meant. My hovoríme, že toto je to, čo on tým myslel. This is how we are supposed to read as adults. Takto máme čítať ako dospelí. Okay, so I think that's really a nice, I'm going to call it a rule or a method to be able to understand and put into practice. Myslím si, nazvem to metódu alebo pravidlo, ktoré by sme mali porozumieť a začať You can praktikovať. obviously, even if you can't think of other examples, you can see the power of doing that. Why is it so powerful? Prečo je to také mocné? Because you can now prove, Môžeme ich dokázať. because everyone knows when the saving stops, Každý vie, kedy končí záchrana. stops at the close of probation. Končí v závere milosti. So we're not just reading words, we're not just using logic, we're using many Nečítame len slova, nepoužívame logiku, many používame acquired skills to mnohé come to this zručnosti, place. aby sme prišli sem. Acquired that you've learned, that you've taken on board. Zručnosti, ktoré sme sa naučili. Now we have to put a couple more pieces in, like we have to prove, bring another Bible verse or something. Musíme ešte priniesť nejaký Revelation ďalší 22, biblický verš, aby 11 or sme to something. mohli But we're dokázať. here. Že záver milosti je tu. Because close of probation isn't in the story. That's what I Lebo mean. záver milosti nie je v tom príbehu. So I didn't do the final touches. Takže ten posledné Strong čupky k tomu dodať salvation som ešte ends nerobil. at 22:11, something like that.
Teraz neviem, čo povedal. If we're okay with that, I know it was a lot of information. Viem, že to bolo veľa informácií. The conclusion of that is what? Záver toho je čo? A passage Pasáž, that deals with the close of probation ktorá sa zaoberá so záverom milosti, now looks like what? teraz vyzerá ako čo? Something that happened 19 years ago Ako niečo, čo sa stalo pred 19 rokmi in the city of New York, v New Yorku. connected to a radicalized Islamic movement. Prepojené s radikálnym islamským hnutím. How did we jump from that, Ako sme prešli od toho, all of that, z toho všetkého, to that? k tomuto? This amazing. To je úžasné. Now, is it amazingly wrong Je to úžasne nesprávne, or amazingly right? alebo úžasne správne? Let's not use the word right. Nepoužívajme slovo správne. Was it amazingly correct? Bolo to úžasne správne, No, amazingly wrong alebo nesprávne, or amazingly necessary? alebo bolo to potrebné. Don't want to say right. Was it Nepoviem, že necessary? to bolo správne. Bolo to potrebné? Which one? So, to make this link, Bolo to potrebné, aby sme urobili toto prepojenie s tým 9.11 a s tým citátom? we're looking now as observers, auditors, My sa teraz pozeráme ako takí So we're gonna go this pozorovatelia, way. takí auditori, alebo the original story just sits here, doesn't even go down. kontrolujeme It's just to fixed. a pozeráme, že však ten pôvodný príbeh tam ani nesedí. We're the ones that have got two events. My sme tí, čo máme dve udalosti. 19 years ago, they didn't have two events, just one. Pred 19 rokmi nemali So, dve udalosti, mali either iba it's jednu. wrong or it's necessary Bolo to nesprávne, alebo bolo to potrebné, to have this event aby sme túto udalosť turn into this event. mali zmenenú na túto. Why is it necessary? Prečo je to potrebné? If you believe it was necessary, why is it necessary? Prečo? So it's as simple as that. Je to také jednoduché. The necessity comes Bolo to potrebné, to draw our attention to this thing. aby to našu pozornosť So upriamilo sem. 9/11 Takže 9.11 points ukazuje to the close of probation. na záver milosti. Even if we didn't realize it at the time, that's why it was necessary. Aj keď sme si to v tej dobe neuvedomovali. If this is Ich denke mir, makes sense, but ich weiß nicht, ob es Sinn macht, another reason I was thinking it was necessary is so that you could have an historical event on the line. ich denke, dass es wichtig Tiež ist, preto, dass aby wir sme ein historickú historisches udalosť Ereignis mohli dať na líniu. Because you need to have an historical event to put it on the line, don't you? Du musst ja ein historisches Ereignis auf die Linie setzen. So we've got 2 points. Zwei Máme Punkte. dva body. We'll go with the point that you're making. Zoberiem to, čo ty hovoríš. We're 1844. Sme v Sunday 1844. law. No, not Sunday law. What event? 1844. Close the probation. Záver milosti. You can't get from here to here. Nemôžeme prejsť odtiaľto sem Lose your way. It's too far. a stratíme cestu Čo príliš iný? ďaleko. You need an event, Potrebujeme udalosť, but you're not allowed to create information. ale my nemôžeme vytvárať informácie. Only God can do that. Len Boh to môže urobiť. So we can replicate, Takže but môžeme we can't duplikovať create. alebo vytvoriť,
So if we want to put this here, Čiže ak sem toto chceme dať, we can't create new information, a new waymark. nemôžeme vytvoriť nový milník. What can we do? Čo môžeme spraviť, We can't create that waymark. ak nemôžeme vytvoriť nový milník? Of? You know, God. Specifically of what? Also eine Anwendung von was? What does this look like? Ako to vyzerá? It looks like the close of probation. Es sieht aus wie das Ende der Gnadenzeit. So it's a Vyzerá harbinger. to ako záver milosti. Je to predzvesť It's a, záveru milosti. an application of what we see at the close of probation, but it occurred Je to aplikácia toho, čo vidíme as an historical na event. záver milosti. Es tritt aber als ein historisches Ereignis auf. We can't create, Nemôžeme vytvoriť, but what can we do? ale čo môžeme urobiť? We can replicate. Môžeme opakovať alebo When duplikovať. we have children, we're not really creating. Keď máme deti, my v podstate v skutočnosti nevytvárame. We're replicating ourselves. My len replikujeme sami seba. The cells, I don't understand it, but the cells divide. They replicate. Tie bunky sa delia, same seba Your children replikujú. are copies of you. Tie deti sú našou kópiou. It's not like you go in into a laboratory and pour some chemicals and get a baby at the end. To nie je, že prídeme do laboratória, spojíme nejaké chemikálie a vyjde z toho babetko. They weren't made from rocks or dust. Oni neboli spravené Babies z aren't made nejakých from rocks or skal dust. You alebo can't prachu. create them. Nedajú sa len tak vytvoriť. All you do is replicate. So Sú when we want to get from point replikou našou. A to point B, Keď chceme ísť od A do B, we need a stepping stone, potrebujeme nejaký krok alebo nejaký taký stupienok, but you can't create it. ale nemôžeme veci vytvoriť, vymyslieť. So to make one here Čiže aby sme to urobili tu, has to be a copy or a replication of something else. musí to byť opakovanie niečoho druhého. So that's why it looks the same. Preto to vyzerá takisto. Yeah? Oh, sorry. That's why it looks the same. Preto to Okay. vyzerá So, a rovnako. question. Otázka. September the 11th, 2001, 11. septembra Russia 2001 attacked a United States vessel, a ship, Rusko napadlo loď Spojených štátov and blew it up. a dala ju That would be a major do výbuchu. issue. To by bol veľký problém, It keby would. sa to It stalo. would be a major issue. It didn't happen. To sa nestalo, ale bol by to veľký problém, keby to tak bolo. That would be a much bigger event than this one. To by bola oveľa väčšia udalosť ako táto. Destroying 2 buildings by a terrorist organization. Zničenie 2 budov teroristickou organizáciou. It'd be much worse. Oveľa horšie. Why didn't some special event like that happen? Prečo sa nestala nejaká zvláštna udalosť ako niečo také? Because Pretože in order for it to have any relevance, na to, aby to malo nejaký význam, has to have a property to it. musí to mať určité vlastnosti. Because we would have said, My by sme povedali, that's bad. že to je zlé. Feel sorry for those sailors. Áno, je nám ľúto tých námorníkov. I wonder what's going to happen. Uvidíme, čo sa bude ďalej diať. But when this one happened, Ale keď sa stalo toto, first thing we do prvé, čo sme is spravili, say, look, povieme, aha, it was predicted. to bolo predpovedané. So you know that this has a property to it which will be different to the bombing of a ship. as an Vieme, že to má example. určitú vlastnosť, ktorá je iná oproti tomu, ako keby vybuchla nejaká loď. Die anders aussehen, wie, oder die
which is the point that Sister Sue Ellen brought up here. To je to, čo Sue len ukázala tu. So a nice story that we're all familiar with. Takže pekný príbeh, ktorý všetci poznáme. It's not close of probation. To nie je záver milosti. It's the birth Je to narodenie, zrodenie of Christ. Krista. And what is Christ? Kým je Kristus? He's a star. On je mesiac. So you've got someone living Hviezda. hundreds of miles away, Niekto, kto žije, and you want them to know that Jesus has been born. keď niekto žije veľmi ďaleko a chceme, So how would they aby know he's been vedel, born? že sa narodil Ježiš, ako mu to dáme vedieť? With a star. Hviezdou. So there's a new star. Takže to je nová hviezda. I'm going to call it the birth of a new star. Narodenie novej hviezdy. This was a man. Toto je človek This was some object in the a sky. toto je niečo na nebi. If it was an eclipse of the Ak sun, by to when bolo the moon gets in zatmenie front of the slnka, sun, Also wenn das jetzt hier eine Sonnenfinsternis gewesen wäre, would there be a connection? bolo by tam prepojenie? No. Nie. So the only way this works is if it looks the same. Jediný spôsob, ako to funguje, keď to vyzerá rovnako. That's its power Má and to its tú moc weakness. a aj slabosť. We obviously understand the power because it becomes a harbinger, a warning. Nerozumieme tej moci ešte, lebo sa to stane len pred zvesťou. That's its power. What's its disadvantage? Je to výhoda. To je, Sorry? Which is what? So if we were in this story keby sme boli v tomto príbehu and you're here, a sme tu, the proper way to proceed would be what? správny spôsob, ako k tomu pristupovať, by bolo čo? What's the proper thing to do? Aký by bol správny You see spôsob? the star Keď vidíme tú and hviezdu, you should do what? mali by sme urobiť čo? Follow the star, Následovať hviezdu get to here a tá nás privedie sem. and do what A urobiť čo? when you get there? Keď tam prídeme? Worship. You Skloniť bow sa. down to this. Skloniť sa pred tým kráľom. What would be the bad thing to do? Čo by bolo zlá vec urobiť, You're here. keby sme boli tu? You look at the star Pozrieme sa na hviezdu and what will you do? a čo by sme spravili? You'll worship the star. Budeme uctievať tú hviezdu, Because you see, look, it says it in the passage. lebo povieme, aha, tamto je v tej pasáži, Don't understand. nerozumiem, But this star is about to do something great. táto hviezda urobí niečo veľké. Maybe it's a UFO. Who knows? Možno je to UFO. But we'll worship the star. Budeme uctievať tú hviezdu. And if you stay at home and worship the star, what have you missed? Ak zostaneme doma a budeme uctievať tú hviezdu, čo nám unikne? Alebo You missed, čo you missed the birth. unikne nám So- to narodenie. It's like a double-edged sword. It has a huge advantage, but it has a big disadvantage. Je to dvojitý meč, má veľkú výhodu, ale má aj veľkú nevýhodu. What's the advantage? Čo je výhoda? It looks the same. Vyzerá to rovnako. That's the advantage. To je výhoda. What's the disadvantage? Aká je nevýhoda? Nepočujem The angličtinu. advantage is it neviem. looks the same. Výhoda je, že to vyzerá rovnako The disadvantage is a nevýhoda, it looks the same. že to vyzerá So it's rovnako. all about how you read. Celé je to o tom, ako čítame. So we've done all of that. To sme urobili. So was 9/11 necessary? Bol 9.11 potrebný? Sister Sue Ellen has already said yes. Sue len povedala už áno. You can't jump Nemôžeme preskočiť from beginning to end. od začiatku do konca. You need a step. Potrebujeme určitý stupienok, So it's medzikrok. necessary at that level. A ak na tejto Was it úrovni necessary to To bolo look like potrebné. all of this? bolo potrebné, že to bude vyzerať ako všetko toto tu? Yes. Áno.
so that we can connect it to something that's important. Môžeme a to prepojiť s harbinger. niečím dôležitým. Je to predzvesť. Did it cause us problems? For sure. Spôsobí nám to problémy? Áno. So if that's all good, Ak to je v poriadku, so this connection was real. a toto prepojenie bolo práve skutočné, This is a different story to now, je iný príbeh, but it's connected. ale je to prepojené. Now where are we? A kde sme teraz? Is that the right way to do it? July 18? Also, der ist 18. Juli. So, this is all the same section. Je to všetko tá What's istá getting časť. destroyed here? Čo bolo zničené tu? These buildings. That's where they are. What kind of buildings are these? Aké budovy boli zničené? Fancy, rich, high rise, skyscrapers. Mrakodrakpy boli So we'll zničené. call these office buildings. Nazveme to kancelárie. That's page 12. To je strana 12. By the time you get to page 28, Kým prídeme na stranu 28, what buildings are they? aké sú to budovy? What's the mansion? This is residential. To sú už kde sa býva. People's homes. To sú domy. What happens to these buildings? Čo sa stane s tými budovami? Destroyed with fire. Sú zničené ohňom. What happened to those homes? Čo sa stalo tým domom? Destroyed with fire. Tiež boli zničené ohňom. These office buildings, Tieto we know it's pracovne, how did they get destroyed with fire? ako boli zničené ohňom? It doesn't say. Tam sa to nepíše. Page 12. 12. strana. Office buildings. Tieto Yes. All it just pracovne, says, God's hand alebo does what? kancelárie. Boh robí čo? Touches them. Boh sa ich len dotkol. Doesn't say what the mechanism was. Tam sa nepíše, akým spôsobom, aký to bol mechanizmus. Move to page 28. Na strane 28 The residential buildings, tie miesta, na ktorých sa už that gets býva, hit with tie a domy, fireball. to bolo ohnivými gúlami zničené. My question is this. Moja otázka je takáto. Is that a different story? Je to iný príbeh? We would call it Nazveme to different story. One after the other. jedno po druhom. Progression. Postupnosť. Is this just a progressive story Ak je to len postupný príbeh, or alebo repeat and enlarge? opakovanie a rozšírenie, You have to decide. musíme sa rozhodnúť. You got building, building, Máme budovu, fire, fire, oheň, destruction, oheň, destruction. zničenie. So is it progression or repeat and enlarge? Je to postupnosť alebo rozšírenie a opakovanie a All you need to do rozšírenie. is check the context Musíme pozrieť ten kontext of page 28 strany 28. and you'll see that it's the same event Uvidíme, že je to tá istá udalosť. which makes it repeat and enlarge. To je opakovanie a rozšírenie. So God's hand is what? Takže Božia ruka je čo? Is a fireball. Je tá ohnívá gula. Now, Teraz, herein lies the problem. tu je problém. This Toto was what? bolo čo? The close of probation, Záver milosti, worldwide event. celosvetová udalosť. And we call it My to nazývame New York. New York. This one Toto is what? je čo? Exactly the same. To isté. It's not New York, it's what? Nie je to New York, je to čo?
Identical. Identické. Now the question. Can we see what the issue is? In the Aký je tu English they call it problém? the elephant in the room. To je, čo je ten slon v tej miestnosti? To je anglické vyjadrenie. Was this true? Je to skutočné? Necessary? Bolo to potrebné? Correct? Správne? Yes? Hej? Therefore, Takže this one will be toto bude true, pravdivé, necessary, potrebné, correct. správne. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosť. We ask and pray that you would be with us, Prosíme ťa, aby si bol s nami, that you would guide and direct us aby si nás viedol a to the usmerňoval true paths of life. tými pravdivými cestami života. In Jesus' name. V mene Ježiša. Amen.